Pessoas, saiu uma maravilhosa análise da Digital Foundry de Crimson Desert para PC. Eles já tinham feito uma do PS5 Pro e eles fizeram agora uma de PC, que é a plataforma que eu vou jogar. E ainda eu vou comentar sobre um outro vídeo que eu tinha feito a respeito do gráfico do Crimson Desert, onde eu não tinha achado legal alguns pontos que eu tinha visto lá. Mas agora a minha opinião é diferente, porque esse vídeo tá maravilhoso. Fala pessoas, aqui quem vos fala é o Vecchiato, vocês estão no Joga de Boa. Bem-vindo menino a menino, velha a velha, porque os velhos também jogam no PC, não é verdade? E hoje vamos fazer um react, vamos assistir a um vídeo de Crimson Desert no PC, mostrado pela Digital Foundry, onde eles analisaram Ray Tracing, iluminação, compararam os gráficos rodando numa placa AMD com uma placa NVIDIA. Tem pontos muito legais, esse jogo tá muito lindo no PC. Bora ver comigo? Bora ver de boa? Crimson Desert on a high-end PC is glorious. Ultra-high frame rates, better draw distance and fidelity with those cinematic settings, and of course, a lot of options to tailor the game below that to your hardware, and we'll all be talking about that in a future optimized settings video. It truly does feel like a PC-led game from developer PROCESSADOR here, and in one specific way, on PC it offers a huge visual upgrade that is exclusive to the platform, and I wanted to highlight it in this first video of the game covering the PC version. The PC exclusive visual upgrade over other platforms that I wanted to highlight comes from the extensive machine learning advancements found on that platform, and specifically AMD's Ray Regeneration and NVIDIA's Ray Reconstruction. Now, this would usually be a tertiary thing I would talk about in a review, but here it is so fundamental that I just had to make a video about it altogether. See, Crimson Desert extensively uses ray tracing for its indirect lighting on all platforms. John talked about this in his video covering the PlayStation 5 Pro, but it drives the entire look of the game. And this ray trace lighting is optimized to run on low-end platforms like consoles and less capable RT GPUs on PC. That is one of the reasons why, pre-release, PROCESSADOR was proudly touting that a RX 7900 XTX played the game at 4K Ultra. There are not many games with RTGI and reflections that can manage that feat on that GPU. And the reason why they can do it here comes down to quality optimizations. From our interview with the developer PROCESSADOR, we know that the game's unique Surface-based RTGI technique is running at something like 1/16th rays per pixel. And they describe the game's RT reflections running at 1/4 resolution with a simple denoiser. So here they're reducing the typical high cost of ray tracing by dramatically cutting down the amount of rays traced and making the denoiser cheap. And this is key to how this game specifically can manage to run as well as it can on a wide range of devices. That of course has consequences for visuals too, and it is a big reason why the PC version here has such a huge advantage in lighting. Thanks to prescient decision-making by PROCESSADOR, the game offers AMD FSR Redstone Ray Regeneration on AMD RDNA 4 GPUs and NVIDIA's DLSS Ray Reconstruction for RTX GPUs. And this is a kind of less than obvious ultra quality mode for the game's lighting. The boost to lighting quality from these denoisers was frankly so massive that I could not believe it the first time I toggled them on and off. Now let's look at this scene here in the game's intro to show you what I mean. Here first with the game's standard ray tracing in use with the standard denoising, like you would find on console or those PC GPUs that do not support ray regeneration or ray reconstruction. This area is completely indirectly lit from the sky above mainly. It looks fine, and you have some hint of that indirect GI from that opening to the sky, but honestly, a lot of the lighting here on surfaces is relatively flat. Areas where geometry is meeting lack differences in shading and shadowing. There's just a lack of contact shadows with the ground in general. Take a look at the grass here. It kind of looks a bit unlit. Lighting looks a bit directionless, as if it's coming from everywhere instead of specifically from the ceiling above. This creates, in general, a lack of contrast in the image because lighting appears imprecise, although it's ray traced. Some of this may come down to Surface GI that the game is using being a bit broader strokes in general, but actually most of this comes down to how the game's standard denoiser works. Now let's turn on Ray Reconstruction.
boom. Suddenly, all of that indirect lighting makes sense. There's tiny shadows under objects, like the pipes on the ground or the overhangs above doors. Lighting now has a direction to it, and it's chiefly coming from above, with that hole in the roof. This grounds the scene and the objects in it, giving variations in shading that just weren't there before, like in the grass, which now doesn't look unlit. In spite of the game having RTGI, I honestly think turning on one of these ML denoisers is like the difference between RTGI on and off, and the real difference is just the denoiser. And thankfully, this is not something you just get on an NVIDIA RTX GPU. With Ray Regeneration running on an RX 9070 XT, we get broadly the same effect. We see a focusing of the light's ambient direction and actual contact shadows in areas that are primarily indirectly lit. Compared to the game running on the best console, the PlayStation 5 Pro, you're getting a huge upgrade in lighting, all thanks to much better denoising. And this better lighting just doesn't mean better contact shadows, like the examples I'm showing right here readily show off. Take this shot here. E você, tem PC, tem console, tem placa de vídeo da NVIDIA, da AMD? Coloca nos comentários que eu vou gostar de ler para saber o que é que vocês têm, com o que vocês vão jogar. E se você não souber o que escrever, você pode escrever também xixi do gato, que eu vou gostar de ler tanto o comentário das placas quanto o comentário xixi do gato. Se você não comentar nada, o gato vai fazer xixi embaixo da sua cama no dia do lançamento do jogo. Ray Regen off and Ray Reconstruction off. The opening in the wall here is lit with the sunlight pouring through. Thanks to RTGI, we do see the area near that opening, where the sunlight comes in, is lit up a bit. It looks all right, but it is lacking in key areas that are obvious when we change the denoiser. With Ray Reconstruction here, we can see how we get this beautiful reflected light on the floor from the game's ray traced reflections. That ray tracing is still being done, of course, without Ray Reconstruction on, but it just isn't being put together correctly in the denoising. We get indirect shadows on the environmental bits like the wall or the pipe on the ground here that just aren't there in the standard denoising. There's so much more direction to the lighting than there was before, in spite of RTGI being the same between these shots. Flipping these denoisers on and off provides a shockingly huge visual quality difference in favor of machine learning denoising. It almost looks like ray tracing on and off. I honestly find the difference that big. Another area of great improvement comes from how responsive lighting and reflections are. Check out this shot here in that same intro with RT reflections on and the game's standard denoising. The reflections on the water are obvious, but they're a bit stippled and ghosty. Although the game is running at 60 FPS here, the ghosting from previous frames on the moving water surface makes the water surface almost look like it's running at a lower frame rate than that. Now let's turn on Ray Reconstruction. That ghosty, stippled, low frame rate look is gone. This is the same ray tracing, same settings, just the denoiser being different once again. One last area where this denoising difference pays dividends is in general stability with complex lighting, like that which you find in indoor areas of the game. And this is for two reasons. As we can see here with the standard denoiser, it's a pretty typical indoor scene during the daytime, and you can notice some of the issues that John pointed out in his PS5 Pro video. Some flicker on the wall, and a kind of peppery noise in a number of areas of the image. Indoor lighting can be troublesome in this game due to the lack of rays shot out. Now let's turn on an ML denoiser. Noise, gone. Flickering, gone. A lot more stable image here with Ray Reconstruction. We can also see, thanks to the game's many light tracing feature, we also get more defined, higher quality local light shadows. So local light shadows will look a lot better using both ML denoisers.
irregular reflections with Ray Regeneration in comparison to Ray Reconstruction. That is not to say all is perfect with Ray Reconstruction. As of the current pre-launch build I tested, Ray Reconstruction has some bugs. The game's extensively used displacement map technique has less positive offset with Ray Reconstruction than it ought to, making the game's surfaces less craggy than they ought to be. This may change at release as the developers are aware of the issue and notified me of it. Another problem I found was with rain with Ray Reconstruction on. It kind of strangely disappears on screen in many areas, which seems unintended. I alerted the developers to this, and perhaps it will be gone in the launch version. Beyond the upgrade to lighting which I found in this PC version, I did actually expect a bit more in shadow map quality and pop-in when the settings were pumped up. Even at the highest cinematic quality setting, there were a number of moments where I could readily find shadow maps from the sun that were flickery, or just shrubs and plants that visually popped in close to the camera. Now, some of this may be coming from a bug that the pre-release build has regarding scattered assets that is unintended, but I would say keep your eyes peeled on that released version to see if this issue is remedied. And with that being said, this is the end of the first video covering the PC version of Crimson Desert, and an optimized settings video is on the way for the future. The bottom line for this video is thanks to advances in denoising on PC for RDNA 4 or RTX GPUs, you get a dramatically better lighting presentation on PC that is honestly very hard to do without once you've seen that difference. Pois é, né, galera? A diferença do PS5 Pro para o PC é bem alta, principalmente para quem tem placas da NVIDIA. A NVIDIA está conseguindo lidar muito melhor com a renderização, com a carga com o carregamento das texturas e com a iluminação. Vou passar por uns pontos aqui que eu acho importante para a gente fazer um comparativo aqui rapidamente no vídeo da Digital Foundry. E sobre o meu vídeo anterior, onde eu falei que algumas texturas e algumas renderizações não estavam legais, é porque provavelmente aquele vídeo foi gravado na configuração padrão, o que eles estão chamando aqui nesse vídeo de Standard. Eu não sei se estava ativo o Ray Tracing ou de que forma que estava, porque aqui nesse vídeo realmente está muito melhor, está maravilhoso o game. Então, olhando esse vídeo, sim, o gráfico do jogo com certeza me convenceu. Vamos lá? Olhando aqui esta ponte, que era um ponto que eu tinha mostrado no outro vídeo, aqui ao fundo está muito melhor. A questão das sombras e a questão das montanhas, agora você consegue reconhecer muito bem aqui as pedras, o que no outro vídeo ficava muito ruim para ver. Aqui nessa parte também tem um ponto bem legal a respeito das árvores aqui, que você consegue ver bastante sombra aqui no meio das árvores, que cria um volume 3D nas árvores que estão mais longe, que fica muito legal. Essa parte é bem interessante para a gente dar uma olhada. Percebam aqui, ó, em volta o aro aqui desses barris, aqui ó, nesses barris aqui, o que está aqui no chão também, tudo ele está meio brilhante, meio cintilante. E quando ele liga o Ray Tracing, some tudo, fica maravilhoso, inclusive com uma profundidade aqui, uma sombra muito melhor aqui entre os barris. Nossa, é absurda a diferença, né? E aqui também, vou dar uma pausa, você consegue perceber que a sombra dá uma questão 3D muito melhor. Veja essa partezinha aqui, ó, essa rolha que tampa aqui o barril, aqui você percebe mais o 3D dela. Este barril amassado ficou muito melhor que o outro aqui. Olha a diferença, o preto aqui no meio, o brilho da escada. Essa escada aqui, o 3D dela fica mais aparente que a outra, na minha opinião. Aqui, ó, toda a sombra que é colocada aqui, nossa, o Ray Tracing fez milagre na cena, tá muito bom. Também nessa parte dos vasos tem muita diferença. Aqui ficou muito superior a imagem com o Ray Tracing. Percebam aqui a sombra, tanto na lateral do vaso, a sombra aqui e a sombra projetada aqui no fundo. É muito grande a diferença. Uma coisa interessante também é este couro ou esse tecido aqui que está servindo para tampar os jarros. Perceba que aqui, dependendo do jarro, você nem percebe que tem, e aqui você não percebe relevo. Aqui parece uma pintura que está no vaso, né? Se você olha só essa parte. E já aqui, ó, ele cria uma sombra no tecido, então você percebe muito mais que ele é um tecido que está
que está colocado sobre o cano, e aqui parece que é só uma imagem pintada no jarro, não é verdade? Cano não, jarro. Aqui essa cena da cama também tá bem legal a diferença, é uma cena simples, mas que tem muita diferença. Aqui ficou bem escuro, eu achei até que ficou escuro um pouco demais. Aqui você ainda consegue ver o que tem embaixo da cama, até que é um pouquinho mais legal, mas só essa parte também, em relação ao padrão. O travesseiro aqui dá mais uma sensação de 3D. Aqui, nesse tecido aqui, nesse couro aqui, dá muita diferença. Aqui você não tem sombra nenhuma. Aqui ele já está projetando uma sombra que está vindo aí de um telhado, de uma porta, alguma coisa assim. E aqui no meio aqui, ó, das madeiras do chão também ficou muito bom. E falta muito pouco, pessoal. Apenas 3 game, dia 19 de março, todo mundo já vai poder baixar, já vai poder jogar. Nós vamos trazer muita coisa legal aqui para esse canal, primeiras impressões, início do gameplay, dicas, segredos, puzzles e muito mais. Pode ser que tenha até uma série que eu vou colocar no meu segundo canal, que é o Game de Boa. Vai ter link na descrição também aqui para o canal. Eu vou ajudar você a conhecer muita coisa sobre esse game fantástico, então não perca os próximos vídeos. E você gostou do conteúdo, te entreteu, te divertiu, o game, tirou algumas dúvidas a respeito do Ray Tracing, placas da AMD, placas da NVIDIA, como esse jogo vai rodar no PC. Então se inscreve no canal, deixa aquele like gostoso que não dá ler na sua mão, ativa o sininho de Belém para você ouvir um blim blim quando os próximos vídeos desse canal saírem, para você não perder nada, para você não ficar de fora, porque o conteúdo que eu faço aqui é com muita dedicação. Para você que é gamer, videogame é bom demais e é por isso que a gente joga de boa. Fica com o Pai do Céu e tchau!